He actually was so impressed that he invested in us. Oh, He he did. became our first angel investor in a sense, right? Oh, It was a great journey, to be honest. చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను జీవితంలో. ఆ startup journey was about 2 years. so you Right. for the 2 years you 2 were years focused నేను on the full time startup. startup చేసిన సింగిల్ సాలరీ వైఫ్ అండ్ You are not earning anything out of it. ఆ రోజుల్లో నో, అప్పట్లో నో. So you found the steps and you found an opportunity and you kind of created a software for it. And hello Chetu bhai, namaskaram. Welcome to CLTV podcast. నమస్కారం. Thanks a lot for having me here. అంత ఫార్మాలిటీ అవసరం లేదు. I know we spoke about this for like 4-5 months now. Yeah. చేస్తా అన్నప్పుడు. So I'm really glad that you started something like this. So I'm really looking forward to a lot more podcasts from you. I hope so. Yeah. I've been చాలా మందిని కాంటాక్ట్ చేసి మనకు నా సర్కిల్ ఉన్న వాళ్ళతో యాజ్ ఆఫ్ నో ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ వండర్ఫుల్ పీపుల్ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ దే హవ్ గివెన్ మీ గ్రేట్ కంటెంట్. బేసిక్లీ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. సో విచ్ మీన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ సమ్వన్ దట్స్ గ్రేట్. So exactly makes sense. అర్థమైంది, చూసిన. I've seen some of your videos ఈ రీసెంట్ పాస్ట్ లో. Some of them చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ ఉండే. సో నో, ఐ మీన్ అందరికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ some of those days long time ago when we spoke, మనకు పెద్ద విషయాలు తెలియక we used to struggle even trying to understand some basic stuff. అది ఏదైనా కావచ్చు. కెనడాకి వచ్చినాము, గ్రోసరీ ఎక్కడ కొనుక్కోవాలి నుంచి ఇన్సూరెన్స్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఇల్లు ఎక్కడ కొనుక్కోవాలి వరకు, there are so many things when you come to a new country that you don't know, right? I've seen people struggle. So many people help me in this journey. Even the smallest things I remember today, say, for example, కొత్తల్లో వచ్చినప్పుడు when I was studying in Waterloo, ఒక కార్ లేని పరిస్థితుల్లో నేను సైకిల్ పైన పోయి గ్రోసరీస్ తెచ్చుకునేటోని. ఆ రోజుల్లో దేర్ వర్ కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ హెల్ప్ us. అంటే కార్ తోటి మనకి లిఫ్ట్ ఇచ్చి, even my classmates. So I did my masters at University of Waterloo, masters in business and entrepreneurship అని. So I have like వాళ్ళు నాకు తెలియని కూడా తెలియదు. Like for example, some of the classmates ఎవరు తెలియదు obviously, but we had a very diverse class. We had people from, if I remember correctly, about 35 people, 35 students class lo unte we had like 20 countries. Wow. So it was a very diverse classroom, but people who some Canadian students were also part of the class and they helped. So that was, I would say, the initial. ఒక అమ్మాయి ఉండే మా క్లాస్మేట్, ఆమె దగ్గర కారు ఉండే. సో ఆమె ఊరికి వచ్చిన ఇంట్లో, కృష్ణ వెళ్ళిపోతున్నావు ఆ కార్లో, నేను బస్సులో పోతున్నావా, ఐ విల్ కమ్ అండ్ డ్రాప్ యూ అనేది. సో ఐ మీన్ that's why I'm very very happy that you started something like this. కనీసం నీ వీడియోస్ తోటి, నేను నమ్మే సిద్ధాంతం అది, నీ వీడియోస్ తోటి ఒక్కడికి హెల్ప్ అయినా ఐ థింక్ యూఆర్ సక్సెస్ఫుల్. దట్స్ ది ఐడియా, రైట్? సో అంటే ఈ స్ట్రగుల్ ఫేస్ అనేది, యూ బీన్ త్రూ యువర్ ఓన్ స్ట్రగుల్, ఐ బీన్ త్రూ మై ఓన్ స్ట్రగుల్స్. లైక్ సీత బాధలు సీతే, పీత బాధలు పీతే. ఎవరి టార్చర్ వాళ్ళు అనుభవించాల్సిందే. అంటే ఈ టార్చర్ కానీ ఐ మీన్ predominantly learning. Yeah, it's learning, right? So you kind of grow out of it, like just like a seed comes out of it. So just to give you an example, recent one, NVIDIA CEO has given a speech at Stanford. This was last week. So ఏమన్నాడంటే, ఐ విష్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో మెనీ కష్టాలు అండ్ నష్టాలు అన్నాడు స్టూడెంట్స్ కి. సో దాట్ వాస్ ది headline of the news. Hardships basically is what he said. Achha, so okay. I'm like, why did he say that? So if you go and read it, it's like అవి వస్తేనే కదా నువ్వు మనిషిగా నీకు నువ్వు తెలుస్తావు. ఇట్స్ నాట్ ఫర్ అదర్స్, ఫర్ యూ టు నో యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ యూ కెన్ గో త్రూ. నీకు కొన్నైనా కష్టాలు నష్టాలు రాకపోతే I don't think you'll know yourself. So I think anyone who comes to Canada, I appreciate that everyone has to go through their own struggles and hardships, and then see where you are today. Yeah, I'm where I am. No. Okay. I've seen your journey. Yeah. We both, in a way, right? We both looked at each other, and that's so nice. So take me through your journey. Like, I know what you've been through, but for sake of our audience, take me through your journey, because I'm sure there are a lot of inspirational elements to it, which I really want to bring out. Yeah, I hope people
Find it take, inspiration. find it inspirational. More than that, take the positives out of it. As I said, నేను చెప్పినట్టు నేను నా వైఫ్ నాకు పెళ్ళైన 9 నెలలకి we landed here. Before that, I worked in US for an year. My wife కూడా she worked and studied in US for 3 years. But anyways, 2010 we landed here as a master student at University of Waterloo. We did not know anyone. And ఇప్పుడు కొత్త వచ్చిన వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు, ఆ రోజుల్లో పరిస్థితి అంత ఈజీగా ఉండేది కాదు. లైక్ ఇప్పుడు కూడా ఐ నో రెంటల్స్కి దానికి దీనికి కష్టంగా ఉంది. బట్ వెన్ వీ కేమ్ వితౌట్ ఎనీ హిస్టరీ, వితౌట్ ఎనీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఆర్ ఈవెన్ అన్ ఐడి కార్డ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, చాలా కష్టం ఉండేది రెంటల్స్. సో ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దిస్ టు మై కిడ్స్. ఫస్ట్ 3 రోజుల్లో నేను నా వైఫ్ వీ వాక్ ఫర్ 45 to 50 kilometers. Wow. జస్ట్ ఫైండ్ అ హోమ్ టు లివ్ ఇన్. My goodness. మేము $3,000 తెచ్చుకున్నాం ఇండియా నుంచి. సో ఫైనల్ ఒక ఇల్లు దొరికితే దట్ గై వాజ్ సో కైండ్. దే వర్ ట్విన్స్, కెనేడియన్స్, అండ్ దే గేవ్ అస్ ద హౌస్. వాళ్ళ టౌన్ హోమ్స్ ఉన్నాయి మల్టిపుల్ వాళ్ళకి. సో దే గేవ్ అస్ ద హౌస్, బట్ వీ హ్యాడ్ టు స్పెండ్ $1,280. ఇప్పుడు అది ఏ ఇయర్ లో? 2010. $1,280 ఫస్ట్ మంత్ అండ్ లాస్ట్ మంత్. సో ఇంకొకళ్ళని కలుపుకొని వాళ్ళు ఒక $1,280, మేము ఒక $1,280 ఇస్తే we got the house. Monthly $1,280. You shared accommodation. We shared because మా దగ్గర ఉన్నాయి 3,000. అప్పటికి రెంట్ అంత ఉండేనా? అప్పటికే రెంట్ వాటర్లూలో పరిస్థితి అది. ఇప్పటికి కూడా ఎట్లా ఉందిగా? అంటే ఇప్పుడు ఇంకా టౌన్ హోమ్ మాకు అది ఎంత అంటే 4 bedroom టౌన్ హోమ్. మాకు అది తప్ప వేరే దొరకలే, ఇంకెవరు ఇవ్వడానికి రెడీగా లేకుండా. సో ఓకే, సో వీ హ్యాడ్ టు స్పెండ్ అ బిట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద టౌన్ హోమ్. 3 నెలల తర్వాత దెన్ మై వైఫ్ ఫౌండ్ ఎ జాబ్ ఎట్ RIM. ఫర్ పీపుల్ హూ డోంట్ నో వాట్ RIM is, BlackBerry. ఆ రోజుల్లో it's called Research in Motion. ఆ రోజుల్లో it was the biggest company in Canada, and obviously it was part of, అంటే బట్ అది వచ్చిన తర్వాత then we were able to show that we have money and better place ki, then we were able to move. Until then we were just sharing it with a couple of other people. Wonderful. So you started Canadian journey in the year 2010 on coach. Yeah, I did my masters at University of Waterloo 2010. So were you working as you do masters then? That was the plan, but I couldn't because my masters is very demanding. Even today they have the program. It's extremely demanding. What exactly is the program? Program is about, it's like MBA with a, I shouldn't even call it an MBA actually. We used to make fun of MBAs when we studied there. Again, just fun banter. But it's all about, to put it in very simple terms, it's about taking an idea and commercializing it. So the whole program was about how do you build startups? How do you build a business, right? It's not about working for a business as a manager, which is what MBA is all about, right? This was about building your own businesses. Wonderful. So, it's a great course. Just out of because you said startups, this reminded me of my last podcast where I had conversation with a wonderful gentleman called Zavosh Zubelian. Forgive me, Zavosh, if I am pronouncing your name wrong, but Zavosh has done this. He mentors people who do startups. So I mean, I guess you are also trying to do something like that, right? Because your current profession, which is like product management, it's kind of fits into that role. Yeah, so to answer that honestly, I actually helped a couple of startups in the past as well. Oh, by the way, you had a startup as well. I had my own. Let's talk about that also. Go ahead. Yeah, for sure. No, to answer your first question, if I mentor startups, I don't do it actively, but that is what led me to product management. So before I came to Canada, I used to be a mainframe programmer, right? I worked for Bank of America. But then after that, I shifted into actually my first job was not even product management. My first job was, so I joined a Canadian company, which basically does public transportation software and hardware. I know what is that company. Yeah, so nice place to be, I guess. I worked for that company. I started for that company as a market analyst, and then our company nenu India ki expand chesna. So that was my role. I expanded that company to India. All over India. All over. Oh wow. So because they had public transportation softwares that would save money for public transit agencies across the world. And then I became the head of India. After we moved the company to India, I headed the market. Wonderful. For that company. So I wore so many hats, Shashank. So that is where my program really helped me. Before that, I was a pure technical guy, just writing code.
But then after the program and after what I did at that company, so I used to travel. If you remember, I used to నేను 3 వారాలు ఇక్కడ 4 వారాలు ఇండియాలో ఉండేటోడిని. I used to call when you said I'm in India, then again you are here, I was you are back there. here, so I spent a Consider lot about of it. time in India. Mm. Our first customer in India was Mumbai. Mhm. All Mumbai's, even today, all Mumbai's buses run on the software that we implemented there. Oh, wonderful. It's a scheduling software. We saved uh, even today, I think, but when we implemented the software there, we saved about 100 crores a year for Mumbai by optimizing the bus schedule, which means you reduce the number of buses to run the same number of schedules by optimizing the whole network. So that was basically the initial software that I implemented, or we as a company implemented there. And I traveled all over the world because of that company. So that opened my eyes in terms of business, Exposure and life, exposure, everything, right? It totally changed me those 3-4 years. And my interactions, because of the company, it has nothing to do with my greatness or anything, to be honest, because నేను ఆ కంపెనీకి హెడ్ ఉండే కాబట్టి I used to interact with IAS officers, IPS officers who used to sit at the top of public transit agencies or government agencies which run the public transit companies in India, right? As you know, RTC, APSRTC కి ఎవరు ఉంటారు హెడ్? IPSO, IASO ఉంటాడు. So I used to go talk with them, present to them. So I met a lot of those people. I made really good connections. And then a typical problem ఏంటంటే మన వీసాలు, పిఆర్లు, నాకు పిఆర్ వచ్చేసింది. But our goal was to, my goal was not to go to India at that point, whatever personal reasons we had. So our companyలో they asked me to go to India permanently. ఎందుకంటే it was doing really well. మన కనెక్షన్స్ కానీ కంపెనీ పేరు కానీ ఇట్ వెంట్ డీప్లీ ఇన్ టు ద మార్కెట్ అండ్ వీ షోడ్ ద రిజల్ట్స్. Indian market, you mean? Indian market. And we showed the results. And just so that you know, I used to work from hotels. So మాకు అసలు ఆఫీస్ కూడా లేకుండా ఇండియాలో. So I wore multiple hats in that project అనకూడదు, in that whole initiative, right? The process. So process లో. But anyways, situation was they asked us to go permanently to India. Oh, they asked you to move to India. Move permanently back so to that you India. can lead the company there? I was already leading the company, but they wanted me on the ground full time. Oh my God. I was Okay. already leading the company there. Okay. So నేను for various reasons, personal ఉంటాయి కదా మనకి, whatever thought process we had those days, వెళ్ళలేదు మేము. We took the option of not going and quit that company. Oh, you quit it. I quit. Okay. And then అప్పుడు మా quit చేసిన తర్వాత then it was time for some introspection for myself to say, okay, what next? జాబ్ చేద్దామా, ఏం చేద్దాం? సో దెన్ అనుకోకుండా ఒక చిన్న రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఒక లాయర్కి, వేర్ హీ ఆస్క్డ్ us to do స్మాల్ టైప్స్ ఆఫ్, లైక్ నా ఫ్రెండ్ ఆయన చిన్న కన్సల్టింగ్ చేయమన్నాడు వాళ్ళ ఆఫీస్కి. మా ఆఫీస్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఉండే ఆయనది, ఏంటంటే అదర్ లాయర్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ విత్ లెస్ స్టాఫ్, నాకేమో స్టాఫ్ ఎక్కువ అవుతున్నారు, వై? సో దెన్ ఐ అండ్ మై ఫ్రెండ్ ఫ్రమ్ ద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వాటర్లూ, నా క్లాస్మేట్, మేమిద్దరము we actually went and did some analysis on his firm. He gave us full access to everything. Okay, 1 week part 2, we looked at all their operations, and then we figured out all the gaps. And we said, hey, you know what, the problem is నీకు you're doing most of the things manually. Well, actually he's a real estate lawyer, something that I should mention. Oh yeah. Right? Not a criminal lawyer. Not any other lawyer, just his focus is mostly on real estate. Okay. So when we looked at all the gaps, we realized basically ఇది ఎందుకు ఆయన అంత సఫర్ అవుతున్నట్టు, there is no automation in place. Everything that ఒక క్లయింట్ నుంచి ఒక ఇల్లు కొన్నాడు క్లయింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శశాంక్ కొన్నావు, ఒక ఇల్లు కొన్నప్పటి నుంచి క్లోజ్ అయ్యేంత వరకు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మాన్యువల్. ఈవెన్ టుడే దట్ ఈస్ ద కేస్. ఇఫ్ యూ సీ, ఇల్లు కొన్న ఎక్స్పీరియన్స్ నీకు ఉంది కాబట్టి నీకు తెలుసు. సో మేము దాన్ని ఏం చేసినామంటే, వీ ఫౌండ్ ద గ్యాప్ అండ్ వీ పుట్ టుగెదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 3-4 months టు టెస్ట్ ఇట్, టు సీ what efficiencies we can bring in this process. So you found the steps and you found an opportunity and you kind of created a software for it, and then did you submit that to them? Like, what so exactly? We basically tested it in his office. Okay. And he actually was so impressed that he invested in us. Oh, he became our first angel investor in a sense, right? Oh, wonderful. And then inkoka iddaru muguru lawyers kuda, they came on board. And the so we invested a bit more into the software, and
కొంచెం హంగుల దినం అనుకోవచ్చు. ఓకే. చూడ్డానికి బాగా చేసినాము. తర్వాత యూనో కొన్ని ఏపీఐ యాక్సెస్ కావాలి ఫ్రమ్ అదర్ ఇండస్ట్రీ ప్లేయర్స్. సో వీ వెంట్ అవుట్, we spoke to other big companies in the market to get access to those APIs. So it was a great journey, to be honest. చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను జీవితంలో. ఆ స్టార్ట్అప్ జర్నీ వాజ్ అబౌట్ 2 years. Oh, so you Right. for the 2 years you 2 were years focused నేను on the ఫుల్ టైమ్ startup. స్టార్ట్అప్ చేసిన, సింగిల్ శాలరీ వైఫ్. అండ్ You are not earning anything out of it. ఆ రోజుల్లో నో, అప్పట్లో నో. సో Oh. నేను స్టార్ట్అప్ కోసం ఐ రోట్ ద మార్ట్గేజ్ ఎగ్జామ్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ ఆ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇట్ బ్రింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్, రైట్? Uh-huh. మార్ట్గేజ్ ప్రాసెస్ కానీ, రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాసెస్ కానీ. లాయర్ అయితే కాలేను ఆబ్వియస్లీ, మా లాయర్ ఇన్వెస్టర్ ఉండే కాబట్టి హీ యూస్ టు గివ్ అస్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ద లాయర్ సైడ్. Yeah. నా పార్ట్నర్ ఆర్ ఫ్రెండ్ హీ బికేమ్ ఎ రియల్టర్ Oh. ఫర్ దిస్. సో వీ యాక్చువల్లీ వేర్ ఆల్ ఇన్. అంటే మొత్తం లైఫ్ లో అన్ని పక్కన పెట్టేసి I was fully into the software, 365 days, right? I wanted 24/7. So you had the whole process in your hand. So you became mortgage agent. Lawyer And was the your investor, friend lawyer was an investor. So and my obviously friend he has was a something. realtor. Your friend was a realtor. So so that you know and handle your software thoroughly. It was for the Exactly. software. It was for the solution. It was for the startup that we did all this, right? So Okay. we were all in, like I said, Anni, and that is one of the biggest suggestions I give anyone, even today. If someone asks me, give your all in. నువ్వే ఆల్ ఇన్ ఇవ్వకపోతే ఎవరు నీ సాఫ్ట్వేర్ ని నమ్మరు. సో వెన్ వీ గేవ్ దట్ ఆల్ ఇన్, పీపుల్ స్టార్టెడ్ నోటీసింగ్ ఇట్. అంటే మార్కెట్ లో వీ ఈవెన్ గాట్ అ కపుల్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ ఫ్రమ్ బిగ్ కంపెనీస్ టు బై ఇట్. ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ వీ హ్యాడ్ టు పార్క్ ఇట్. ఫర్ ఎనీవన్ హూ వాంట్స్ టు నో మోర్, talk to me. I don't want to go much further in this. Offline. Right? Let's talk offline about those things. Okay. But it was a great journey. దానిలో చాలా చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను జీవితంలో. యూనో కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కానీ, లైక్ దే సే, రైట్, ఎంప్టీ పర్స్ టీచర్స్ యూ లాట్ ఆఫ్ లెసన్స్ అంటారు. సో నేను కెనడాలో Certainly does. నేర్చుకున్న విషయాలు అదే టైంలో నేను నా ఫస్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేసిన. ఫస్ట్ ఇల్లు కూడా అప్పుడే కొన్నా. జస్ట్ కొన్న తర్వాత స్టార్ట్అప్ బ్రాంప్టన్ లో ఫస్ట్ కొన్న ఇల్లు కూడా అప్పుడే. కొన్న తర్వాత నేను స్టార్ట్అప్ విత్ ఇన్ 3 months. సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ జర్నీ వేర్ ఐ హ్యాడ్ టు గో త్రూ మల్టిపుల్. మామూలు స్ట్రెస్ కాదు, మోర్ట్గేజ్ కట్టాలి, ఇల్లు నడిపియాలి, సింగిల్ శాలరీ, బిగ్ డెసిషన్స్ లైఫ్ లో అన్ని అప్పుడే అయినాయి. నా ఫస్ట్ కిడ్ కూడా అప్పుడే పుట్టింది. అవునా? పుట్టి అదే 1 year అవుతుంది. అది డే కేర్ ఇవన్నీ చూసుకోవాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి. ఏమైనా స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యుయేషన్ ఉన్నారా? స్ట్రెస్ఫుల్, ఇట్ వాస్ వెరీ స్ట్రెస్. దట్స్ వై ఐ సెడ్ లైఫ్ లో నేను నేర్చుకున్న మోస్ట్ ఆఫ్ ది లెసన్స్ ఐ వుడ్ సే ఇస్ దోస్ టైమ్స్. ఇదంతా కెనడాకి వచ్చినాక ఎన్ని రోజులు స్టార్ట్ చేసిన? 20 స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేసింది కెనడాకి వచ్చి ఒక 5-6 years తర్వాత. 6 years అనుకోవచ్చు. సో యూ హ్యాడ్ ఎనఫ్ ఫుట్ హోల్డ్ టు స్టాండ్ ఆన్ టు దెన్, ఐ గెస్. No. So no. I mean foot hold in terms of confidence, yes. ఏదైనా చేసేస్తాంలే, బతికేస్తాంలే అనే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. Because you know in and out of this nation. Yeah. బట్ ఫౌండేషన్ అనేది ఏం లేదు. బికాస్ కెనడాలో కొత్త అప్పుడే ఫస్ట్ ఇల్లు కొన్న, మా ఇంట్లో ఎక్విటీ కూడా లేదు. మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ? నాకైతే నా కజిన్స్ ఉండే, నాకు ఎవరు లేకుండే, జీరో. అంటే మా వైఫ్ వాళ్ళ కజిన్ ఉన్నాడు. Okay. He lives in another province. He helped us a lot, to be honest. Wonderful. But ఈ స్టార్ట్అప్ జర్నీ అనేది you're on your own. Of course, yeah. There's nothing anyone can do on that, right? So but అప్పుడు నేను చేసిన ఒక మంచి పెద్ద పని ఏంటంటే మార్ట్గేజ్ నేర్చుకున్నాను. సో దాట్ ఈస్ వెన్ ఐ ఆల్సో ఫస్ట్, లైక్ ఐ సెడ్, ఇల్లు అప్పుడే కొన్నాము. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినాను నేను కెనడాలో. చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ ఉండే, నాకు తెలియదు ఎట్లా చేయాలో కూడా. ఎవరో ఫ్రెండ్స్ చెప్తే అసలు అది కూడా ఒక పెద్ద ఫనీ స్టోరీ. చెప్పు. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. నాకు ఇప్పటికీ నమ్మబుద్ధి కాదు. అవునా? అంటే ఇల్లు కొన్నాక ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు. సో నా ఫ్రెండ్ ఒకరోజు ఫోన్ చేసిండు నాకు, నా స్టార్ట్అప్ పార్ట్నర్ ఫ్రెండ్. అరే నువ్వు ఎట్లయినా చేసి పికరింగ్కి పోవాలి, నాకు అనుకోకుండా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే పికరింగ్లో ఏం చేయాలి అని అడిగిన. నేను ఒక అడ్రస్ చెప్తా, అక్కడ పోయి లైన్లో నిలబడు అంతే అన్నాడు. ఓకే సరే నాకు చెప్తున్నాడు కదా అని ఆ అడ్రస్ ఇస్తే నేను జీపీఎస్ పెట్టుకుని 407 ఎక్కువ 100 కాదు 300 అయినా నేను ఇస్తా, నువ్వు ఎట్టే పరిస్థితుల్లో 30 minutes 40 minutes దాకా ఉండాలి. సో నేను బ్రాంప్టన్ నుంచి డైరెక్ట్ 401 ఎక్కి ఐ వెంట్ టు పికరింగ్ ఇన్ వాటర్లో ఉండే. నేను వాడు ఎక్కడ ఉన్నాను, ఇక్కడ సమ్వేర్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ నౌ, ఇట్స్ బీన్ లాంగ్ టైం. స్కార్బ్రో యాక్చువల్లీ, బట్ ఎక్కడ ఉన్నాను అప్పుడు ఏదో సిచ్యువేషన్ ఉండే. సో ఐ వెంట్, లైన్ లో నిలబడ్డా.
నేను మూడోవాడిని లైన్లో. తర్వాత నా వెనకాల కొన్ని వందల మంది జాయిన్ అయిపోయారు. ఇంతకీ ఎక్కడ పోయినా అంటే మ్యాటమీ ప్రాపర్టీ సేల్స్. You know these lines that they form and all those. This was the initial days. That was my first experience with real estate in Canada. అప్పుడు బూమ్ స్టార్ట్ కాలే ఇంకా, అప్పుడప్పుడే అవుతుంది. అయితే నేను start ఇల్లు అవుతుంది. కొనుక్కున్నా. నాకు అప్పుడు మా ఇల్లు కూడా బిడ్డింగ్ లో కొన్నాము. చూద్దామని పోయి ఇల్లు కొన్నాం మేము. ఫస్ట్ టైం ఆ బిడ్డింగ్ ఎట్లుంటుందో చూపిస్తా అని మా రియల్టర్ తీసుకపోతే ఇల్లు వచ్చేసింది మాకు. దట్ ఈస్ అనదర్ ఫనీ స్టోరీ. బట్ ఎనీవేస్, లైన్ లో మూడోవాడిని, నా పేరు రాసుకున్నారు. సరే, మా తర్వాత ఏమైందంటే వాడు అన్నాడు, నీ పేరు తీయను. అప్పుడే కొత్త రూల్ వచ్చింది మ్యాటమీలో. అప్పటి వరకు పేరు తీసేసి ఎవరి పేరు అంటే వాళ్ళ పేరు వేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ టైం రూల్ వచ్చింది, నీ పేరు తీయను, ఎంతమంది నన్ను యాడ్ చేసుకో అన్నాడు. సో ఇట్ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ అ ఫోర్స్ఫుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాకు. నా పేరు తీయరేంది, నేను ఎట్లా, నాదే డబ్బులు విషయం ఎవరికి తెలియదు. అది తెలిసింది అన్నట్టు. ఇప్పుడు వదిలేసుకుందామా అని నేను అన్నా. నాకు ఎందుకు పోయి, నాకు వద్దు, నేను వదిలేసుకుంటా అంటే నా ఫ్రెండ్ అన్నాడు, లేదు నేను క్రెడిట్ వాడికే ఇస్తా, ఏం కాదు చెయ్యి అన్నాడు. నేను ఉన్నా కదా నీకు ఎందుకు అని. సరే అని అప్పుడు బ్యాంక్ పోయి హోమ్ ఎక్విటీ లైన్ యాక్సెస్ చేసి, అప్పుడు తెలియదు హోమ్ ఎక్విటీ చెయ్యాలా చెయ్యద్దా ఏం తెలియదు అసలు. హోమ్ ఎక్విటీ అంటే ఏందో కూడా తెలియదు. బ్యాంక్ పోయి తీసుకొని తర్వాత చెప్పిన అది వేరు. దెన్ ఐ వెంట్ అండ్ ఐ ఇన్వెస్టెడ్. సో అక్కడ నాకు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ జర్నీ అర్థమైంది. ఓకే. బట్ అగైన్ అది ఎందుకు అయింది అంటే, ఈ స్టార్ట్అప్ లో వేరియస్ రీజన్స్ అని చెప్పిన అవన్నీ పక్కన పెడితే, వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ లెసన్స్ వీ లెర్న్ ఇన్ ద స్టార్ట్అప్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ లో స్టార్ట్అప్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎట్లుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో స్టార్ట్అప్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంది. అంటే స్టార్ట్అప్ నుంచి నేర్చుకున్న లెసన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంది ఈ ప్రాసెస్ కి. ఏంటంటే, ఏ రోజైతే మేము స్టార్ట్అప్ ని పార్క్ చేసినామో ఫైనల్ గా, ఒక రోజు మేము ఇద్దరం కూర్చొని we started looking at, okay, what went wrong, what went well, and all that, right? And lessons learned kind of thing. Okay. One of the major lessons మేము తెలుసుకున్నది ఏంటంటే, ఫౌండేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్. సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వాజ్ ఆబ్వియస్లీ మనము ఇమిగ్రెంట్స్. 2 ఏళ్ళు డబ్బులు లేకుండా పనిచేసిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ రియలీ గెటింగ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ అస్ టు. హీ వాజంట్ అన్ ఇమిగ్రెంట్, వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు. వాడికే అంత కష్టం అయితే టు రన్ డే టు డే లైఫ్, టు మీ ఇట్ వాజ్ మచ్ మోర్ డిఫికల్ట్, రైట్? సో అప్పుడు మాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే, అసలు మన ఇద్దరికి $1 million బ్యాంక్లో ఉండుంటే, ఫర్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వే, అసెట్గా ఉందా, క్యాష్గా ఉందా, టీఎఫ్ఎస్ఎల్ ఉందా, డజంట్ మ్యాటర్. ఇఫ్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఆన్ సమ్ మనీ, ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఎ టోటలీ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ ఫర్ అస్. ఎందుకంటే ఏముందిలే, నాకు వెనకాల ఎంతో అసెట్ ఉంది, నాకు ఫౌండేషన్ ఉంది, ఏం లేకపోయినా ఇల్లు ఉంటుంది అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా పోయింది అప్పుడు. సో ఆ లెసన్ తీసుకొని వీ సెడ్, ఓకే, యు నో వాట్, నెక్స్ట్ టైం మనం స్టార్ట్అప్ బిల్డ్ చేసినా చేయకపోయినా అసెట్స్ అయితే బిల్డ్ చేయాలి ఈ దేశంలో. బేసిక్, నువ్వు మల్టీమిలియనర్ అయినవా అది నీ ఇష్టం తర్వాత, బట్ ఆ బేసిక్స్ లేకుండా అనేది ఎంత కష్టం అనేది అప్పుడు అర్థమై అక్కడ ఆ లెసన్ యూజ్ అయింది. అప్పుడు నేను అసలు పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే, మనం అప్పుడు ఆ రోజు అనుకున్నాం కదరా, ఇదే మన ఛాన్స్ ఏమో. అచ్చా, ఓకే. ఎగ్జిట్ టైంలో మీరు మాట్లాడుకున్న ముచ్చట్ల యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇప్పుడు పడ్డది అనుకోకుండా మనకు అట్లా యూనివర్స్ హెల్ప్డ్ us to get it in our hands, right? Okay. In a sense, I believe in that a lot. So you believe in that? We'll come to that. I believe in that. నాకు కూడా మాట్లాడదు మూఢనమ్మకాలు కాదు, but I believe in manifesting the law of attraction stuff. Yeah, whatever you call it, manifesting your thought or law of attraction. So అక్కడ ఇన్వెస్టింగ్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా అక్కడి నుంచి, బికాస్ ఐ ఆల్సో రోడ్ ద మార్టిగేజ్, ఐ వాజ్ అ మార్టిగేజ్ ఏజెంట్, రైట్? సో ఐ సెడ్, యు నో వాట్, లెట్స్ గో ఫార్వర్డ్ విత్ దిస్ మార్టిగేజ్ కూడా తెలుసుకుందాము, దీనిలో మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే తప్పేముంది. సో ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ దెన్, అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ యూ నో ద స్టోరీ. ఇప్పుడు మార్టిగేజ్, so let's get into your mortgage business for a second, and sure. Then we'll go to law of attraction. So mortgage side, మీరు ప్రొఫెషనల్లీ యు ఆర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, రైట్? సో అది ఏమన్నా హెల్ప్ చేస్తుందా మీకు? అంటే ఇప్పుడు యూ వోర్ మల్టిపుల్ హ్యాట్స్ ఆల్ త్రూ ద కెరియర్, ఐ మీన్ ఆల్ త్రూ యువర్ లైఫ్ సో ఫార్. ఫస్ట్ అలా ఇండియాలో వచ్చేసరికి డెవలపర్గా చేసిండ్రు, ఆ తర్వాత ఈడికి వచ్చినాక చదువుకొని ఒక స్టార్ట్అప్ పెట్టి, స్టార్ట్అప్ కన్నా ముందు యూ లెడ్ ఎ కంపెనీ ఇన్ ఎ హోల్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ ఆఫ్, ఐ మీన్ బేసిక్లీ హోల్ డిఫరెంట్ నేషన్. Of course, that's our nation. That's where you have come from. But then that's a big thing, to be frank. Establishing firm hold in another nation, and then you shifted and started a company. Eventually, you had to park it for some other various reasons. Then you
wore the hat of mortgage agent. Now you are a product manager as well as a mortgage agent. Yeah. సో ఇదన్నిటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ హౌ వుడ్ యూ, ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త ఇల్లు కొనుక్కొని వస్తున్నా, నాకు రియల్టర్ ఉన్నాడు, నాకు ఇల్లు దొరికింది, ఒక మార్గేజ్ ఏజెంట్గా ఈ అన్నిటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీరు ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తారు? నాకు కొత్తగా వస్తే